అవన్నీ కొన్నిసార్లు arithmetic parts. So in the number system, LCM, HCF, already some arithmetic part is completed. So here square root, prime numbers, decimal fractions, square root and squares and square roots, cube and cube roots, some simplification problems, unity place digits and finding last two digits. So itlanti problems, itlanti topics కొన్ని ఉన్నాయండి. Already logarithms search is also completed. So few more topics is there around this number system 1 and number system 2. Number system 1 and number system 2, they are asking 20 to 25 questions. And including arithmetic part also. Arithmetic part కూడా వస్తుందండి. Arithmetic part ను ఇందులో number system 1, number system 2 ఇచ్చాడండి. అందులో arithmetic part ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది. Arithmetic part in the sense మీకు తెలుసు మనకు ప్రశాంత్ రెడ్డి సార్ చెప్పాడు మీకు. ప్రశాంత్ రెడ్డి సార్ చెప్పిన పార్ట్ లోపల arithmetic part ఉంది. అదే విధంగా సట్స్, logarithms, ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. Okay, so now I am going to start number system 1, 2, particularly what is roots and square roots and cube roots. So Pythagoras triplets వీటి మీద మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ లో ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగాడు వాటి మీద కూడా మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. Now I am going to take square roots, squares and square root of a number. Okay, square, very simple topic. నేను సింపుల్ అండ్ ఈజీ టాపిక్ మీకు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే చెప్తున్నానండి. స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్, ఇంకోటి క్యూబ్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీ 1 క్వశ్చన్ కంపల్సరీ. ఓకే, నా ఇట్ ఇది అందరికి తెలిసిందే. కాసేపు మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రివీల్ చేసుకుంటున్నాం, జస్ట్ రీకలెక్ట్ అవర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, నా వాట్ ఈస్ స్క్వేర్? స్క్వేర్ అంటే ఎలా చెప్తాం పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు? డెఫినేషన్ A into A is equal to అని రాస్తుంటాం. A into A is equal to A square. Means a number it can be multiplied by itself is called as a square. Okay, a number is multiplied by itself is called as a square. That means this product is known as a square అంటాం. ఆ నెంబర్ ఏమంటామంటే this number A is called as a square root of that number. A is called square root of that number. Square root of that number is A. So I'm writing one by one point wise. So a number is multiplied by, note చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. A number is multiplied, a number is multiplied by itself, then the product is called square. ఇదే చెప్పాను. A into A నెంబర్ ని A తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే నెంబర్ ఏమంటే product is called as a square, and ఆ నెంబర్ ని ఏమంటామంటే, and the number is called square root. This is my topic, square and square root, and the number is called square root of that product, square root of that product. Okay, so 1 minute. That number is called as the square root of one product. Okay, now right, examples ఏమి వచ్చు? A into A is A square. A into A is equal to A square. This is the, ఒక నిమిషం అండి, ఒక ఫోన్ కాల్ మాట్లాడి మీకు square of A is equal to ఏమని రాస్తాము? square of A is equal to A square. Simply we denoted by square of A is A square. Square root of A square ఏమంటాము? Square root of A square is A. Square root of A square is denoted by A r plus r minus, we can write like that. Square root generally it is denoted by square root of A, and this is whole power 1 by 2. Some we can write this symbol. Square root of symbol is this symbol. Who invented this symbol is the one of the important question. Square root, this symbol. Square root, this symbol was first introduced by
was first, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, introduced by René Descartes. Introduced by René Descartes. So the square root symbol, this symbol is first introduced by the famous mathematician René Descartes. Okay. Now, what is the square root of a positive number? What is the square root of a positive number? Am I the square root of positive number negative or positive? Square root of a positive number is what? Cheppandi evarina. Is dash. Square root of a positive number is? Square root of a positive number is? Am I then? Positive or negative? Positive only. Square root of a positive number is positive. Yes, sir. Because of sorry, square or square root anana, sorry. Square of a. Square root aithe okay, meer correct andi. Square of a positive number is positive. Square of a negative number? Positive. It's also positive. It's also positive. Very simple. 2 square is equal to 2. Minus 2 whole square is also equal to 2. So square of a positive number is positive. Square of a negative number is also positive. What about the square root? Ipudidi. Square root of a positive number. Positive or negative? Yes, very good. Square root of a positive number. Positive number is either positive or negative. So either positive or negative. It's a very familiar. Root 4 annam anukondi. Root 4 ante em rastam manamu? Plus or minus 2. Plus or minus 2. In general, root of a square ఉంది అనుకోండి. Root of a square is nothing but mod a. This means plus or minus a. Root of a square means mod a. Modulus of a means this is plus or minus a. So square root of a number is plus or minus 2. Square root of any positive number we can consider as a like this. Square root of a negative number emaitundandi? What is the square root of a negative number? What is the square root of negative number? Emani cheppochu. Square root of a negative number exists or does not exist? Square root of a negative number. Real number system మీద మాట్లాడేటప్పుడు square root of a negative number అనగానే మనం ఏమనాలంటే అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుంది. Then we say that does not exist. Square root of a negative number does not exist. ఎందుకంటే ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుంది. So square root of a negative number does not exist in the real system. In the real number system, ఏమవుతుంది? What is the square root of -1? What is the square root of -4? Can you say anybody? What is the square root of -1? Does not exist, okay, but what is the particular value of this one? Square root of -1 plus or minus I. I mean plus or minus I. Square root of -1 is equal to iota. I is called as iota. So square root of a negative number does not exist, but in particular it is a complex number. Plus or minus 2i. So you see, for example, you can check like this. You want to find this value, calculate cheyalanununnaru. Suppose my x is equal to square root of -1. I am squaring on both sides. X square is equal to -1. X square plus 1 is equal to 0. X square plus 1 is equal to 0. I want to write this as x minus I into x plus I. X minus I into x plus I, because of I square value is -1. I square value is -1. Therefore, x is equal to 1 is I, another one is minus I. The roots of this value is equal to plus or minus I. Right? Therefore, x is equal to root of -1 is equal to plus or minus y. In the similar manner, we can calculate square root of -4 is equal to plus or minus 2i. So this is the brief information about that as numbers. Okay, squares and square roots. Now I want to, the most important topic in competitive examination, one is perfect squares. Perfect square. సో చూడడానికి మనకు అందరికి తెలిసిన వర్డ్ ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని కూడా మీకు చెప్తాను. యా, కెన్ యూ సే ద డెఫినేషన్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్? ఈజ్ ఇట్ 4 is perfect square? 9 is perfect square?
Yes, this is 2 square, this is 3 square, 16, 4 square. So these are all the perfect square. How to define the definition of a perfect square? ఎలా చెప్పొచ్చు? 4 square is a perfect square, 4 is a 2 square, ఇది perfect number అంటాం, perfect square అంటాము. దీన్ని కూడా ఏమంటాం? perfect square అంటాము. 25 is also perfect square. Yes. So what is the definition of this? A number can be expressed as a product of same numbers. Product of same numbers or equal numbers. చూడండి, 4 ఉంది, 2 into 2, 2 square. 9 ఉంది, 3 into 3. 4 square ఉంది, 4 into 4. So it is a perfect square. That means a number can be expressed as a product of two equal factors. A number can be expressed as product of, మీ అందరికి తెలుసండి, మళ్ళీ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేస్తున్నాం, product of two equal factors. Equal factors is called perfect square. Is called as a perfect square. Now the example of this perfect square is, we have decided many examples. One square is equal to 1 into 1. A number, it can be expressed as the product of two numbers. So 1 is a perfect square. Yes. Next, I can write 4. 4 తీసుకున్నాను, 1 square or 1 రాసిన, no problem. 4 నేను రాయొచ్చు 2 into same numbers, 2 square. This is 1 square like that. 9 ఉంది అనుకోండి, 9, 3 into 3. 16 ఉంది, 4 into 4. So this is nothing but 4 square. A number, it can be expressed as a product of two equal numbers. Kabatti, these are all the perfect squares. Right? Now, ఇంకా కొన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ చెప్పాలి, ఇక్కడ రాస్తానండి. మనకి ఇవి స్క్వేర్స్ లో మనకు ముఖ్యంగా తెలవాల్సింది, మన పిల్లలకు నేర్చుకోవాలంటే మనం కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఈజీగా ఉంటుందండి. కొన్ని స్క్వేర్ వాల్యూస్, 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square, ఒక 20 వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చెప్పండి. 4 square అండి 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, 100. ఇక్కడ కొన్ని లాజిక్ చెప్తానండి వీటికి సంబంధించిన, మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టుకుందాము. తర్వాత 11 square. 11 square is equal to 121. Please help me that. 12 square 144, 13 square 169, 14 square ఎంతండి 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square వాల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 17 square is 289, 18 square is equal to 324, 19 square 361, then 20 square is equal to 400. ఇక్కడ వరకు అయితే మనకు స్క్వేర్ వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. నా ఇక్కడ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చో మీకు చెప్తానండి కొన్ని. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడే మీకు ఒక క్వశ్చన్ మేము ఫ్రేమ్ చేయబోతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇంకొకటి మనకు, రైట్, వాట్ ఈజ్ 21 square? ఎనీబడి? 21 square 441. 22 square is equal to 484. డాష్ ఇలా పెట్టేసి లాస్ట్ కు 30 square ఎంతండి? 30 square వాల్యూ 900. 30 square is 900. So these are all are the here. 4 is a perfect square, 9 perfect square, 16 perfect square, 25 is a perfect square, 484 is a perfect square, 900 is also perfect square, 324 is a perfect square. Yes. Let me ask one question. Below number of perfect square, below 10 ఎన్ని perfect squares ఉన్నాయి? Number of perfect square below 10. Can you say anybody reply? Number of perfect square. My first question. మీకు ఎగ్జామినేషన్ అడిగే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, బిలో 10 నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని?
Respond. Number of perfect squares. Yes, you chat box or directly you can say. You chat box or directly you can say. Yes, you are correct. So below 10, number of perfect squares are 3. Which are 1 అండి. తర్వాత 4 ఉంది. 1, 4, ఇంకోటి ఏంటిది 9. You see, below 10 number of perfect squares. 10 కు బిలో ఉన్నటువంటి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కావాలంటే ఏమొస్తాయంటే 1 వస్తుంది, 4 వస్తుంది, 9 వస్తుంది. రైట్? మరి అదే బిలో 10 అన్నాం అనుకోండి. బిలో 10 నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ బిలో 10 అంటే సేమ్ బిలో 100. బిలో 100 అంటే 81, 64, 49, 36, 25, 16. ఎన్నండి? బిలో 100 అన్నాం అనుకో. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Therefore, next my question is, second question, below 100 number of perfect squares. Direct questions అడుగుతాడు. Number of perfect squares are ఎన్నండి అవి? 9, which are 1, 4, 9, 16 up to ఎక్కడి వరకు వస్తాయండి? Up to this is 81 వరకు వస్తుంది. These are the 9 numbers. So ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నాను. Below 1000, yeah, please respond. Below 1000 number of perfect squares. ఎవరికైనా గుర్తున్న వాళ్ళు? Below 1000 number of perfect squares are. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ కావాలి చెప్పండి? Below 1000 number of perfect squares are ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి అంటే 1 స్క్వేర్ కానీ స్టార్ట్ అవుతుందండి. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 900 అని మీరు చూడండి. 1000 కి బిలో ఉన్న నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ 900. నెక్స్ట్ తర్వాత కూడా ఉన్నాయి ఇంకోండి. 31 స్క్వేర్, 32 స్క్వేర్, 33 స్క్వేర్, 31 స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 31 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 961. అదే 32 స్క్వేర్ అంటే 1000 క్రాస్ అవుతుందండి. 32 స్క్వేర్ అంటే 1000 క్రాస్ అవుతుంది. బిలో 1000 నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అని అంటే ఎక్కడి నుంచి చూసుకోవాలంటే 1 స్క్వేర్ టు 31 స్క్వేర్ వరకు. అంటే 1 స్క్వేర్ టు 31 స్క్వేర్ టోటల్ నెంబర్స్ ఎన్ని అవుతాయండి? ఇక్కడ మొత్తం 31 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 31 మెంబర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే 1, 4, 9 అలా 961 వరకు చూసుకున్నట్లయితే 1 స్క్వేర్స్ టు 31 స్క్వేర్ దేర్ ఆర్ 31 నెంబర్స్. ఇక్కడ కూడా చూడండి. హియర్ ఆల్సో నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ బిలో 100 అన్నప్పుడు 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 100 టు 100 అంటే బిఫోర్ ఇంత 81 కదా. 9 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81. అంటే 1 నుంచి 81 వరకు, 1 నుంచి 81 వరకు అంటే 1 స్క్వేర్ టు 9 స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ టు 9 స్క్వేర్ అంటే 9 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 31 మెంబర్స్ ఉంటాయి. 31 మెంబర్స్. బిలో 1000 ఈజ్ 31. సో యూ రిమెంబర్ వన్ మోర్. 10,000 అని అడిగింది అనుకోండి. యా 10,000 బిలో 10,000 నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 99 ఉంటాయండి. బిలో 1000, బిలో 10,000 ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ 99. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 99 స్క్వేర్. 99 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9,801. దీని దారిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది అది బిగ్గర్ నెంబర్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్ టు 1 స్క్వేర్ టు 1 to 99 స్క్వేర్ టోటల్ నెంబర్స్ ఆర్ 99 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ 1 lakh తీసుకోండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని బిలో 1 lakh బిలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ సో విచ్ ఆర్ 999 ఉంటాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే యు సీ దిస్ ఈజ్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2. ఎక్కడ వరకు అండి? 999. 999 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 999 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే 1 నుంచి 999 వరకు అన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అవుతాయి. ద 999 హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ 99,000, 9,98,000. This is
998,001. This value. Next number అయితే 1 yeah. Sorry, it is some mistake is there. It is 1 lakh అంటే ఇది క్రాస్ అయిపోయింది కదండి. సంథింగ్ 1 lakh అనేసరికి ఇది రావండి, అది 99 అయింది. Small correction. Below 1 lakh, number of perfect squares are 316. Number of perfect squares are 316. 396 అవి ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయంటే 1 square is equal to 1 2, 1 square is equal to 1 2, 316 whole square. 316 whole square is equal to 99,856. అది 1 crore వరకు తీసుకున్నాం. ఇది ఇంకా మీరు బిగ్గర్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, 10 lakhs, 1 lakh, దిస్ ఇస్ 10 lakhs అట్లా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఎనఫ్ అండి, ఇక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. యా, సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. Below 10, number of perfect squares are only 3. Below 100, number of perfect squares are 9. Below 1000, number of perfect squares are 31. Below 10,000, 99. So 1 lakh below is 316 are number of perfect squares are possible. అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ నెంబర్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. Okay, so these are the information about that perfect squares. Now we are discussing, but in a digit, what is the smallest perfect square? What is the largest perfect square? Can you say anybody what is the smallest perfect square? Yes, respond in chat box. What is the smallest perfect square? Unnara, are you there? Danuja, Radhika, very good, very good. The smallest perfect square is 1. What is the biggest perfect square? Can you say anybody biggest perfect square, largest perfect square? No answer. What is the largest perfect square? We can't say. But we have to say the largest perfect square in 2 digits. Yes, very good. చెప్పలేం కానీ 2 digits లో ఏంటిదండి? What is the largest perfect square in 2 digits? Please respond. మీ అందరికి తెలుసు largest perfect square in 2. Very good. నా ఇది కాదండి, perfect 99 perfect square కాదు, 81 is the perfect square. 81 is the perfect square, 9 square. So 1 square is the smallest perfect square in 1 digit. Below 100, below 10, below 100 అని అనుకో చెప్పొచ్చు, లేదంటే ఇట్లా చెప్పొచ్చు. నేను ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాను ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం. డిజిట్ స్మాలెస్ట్ and largest perfect square. Largest perfect square. Digit 2 digits single digit ఎలానో మాట్లాడదాం, ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 digit తీసుకుంటున్నాను. 1 digit smallest perfect square is 1 only. Smallest 1 digit లో 1 digit. Largest perfect square in 1 digit 9. So 1 digit lo smallest perfect square is 1, largest perfect square is 9, because of 9 means 3 square. Ade 2 digits తీసుకున్నట్లయితే 2 digits lo smallest perfect square, please reply. What is the 2 digits smallest perfect square? 2 digits 10 తర్వాత చూడండి, 10 11 12 13 14 15 16. Very good. 2 digits అంటే smallest one. 11 కాంచి స్టార్ట్ చేయండి. 10 11 12 13 కాదు, 14 కాదు, 15 కాదు, 16 is a perfect square. So right, 2 digit smallest perfect square is 16. అదే లార్జెస్ట్ అండి, ఇంతమంది చెప్పారు 2 digits largest perfect square is 81. This is 9 square. 3 digits కొద్దాం. What is the 3 digits smallest perfect square? Yes, very good question. Very good. Dhanuja is nice. 3 digits లో 99 తర్వాత వచ్చే నెంబర్ 100. 3 digits number. This is 10 square. Smallest 3 digits perfect square is 10 square. మరి largest number? Yes, good question. Largest number. Very good. ఎందుకంటే 1000 కి బిలో 3 digits అన్నాము. 3 digits అన్నామండి. 3 digits
అంటే 961. This is 31 square. 961. 30 square is 900. 31 square is 961. 32 square is cross 1000 cross అయిపోతుంది. అంటే 4 digits లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4 digits స్మాలెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 4 digits స్మాలెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇక్కడ 31 స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ చూడండి. దీని నెక్స్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. యూ అబ్జర్వ్ హియర్. లార్జెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇన్ 1 digit is 3 square. అదే 2 digits వచ్చేసరికి ఇది స్మాలెస్ట్ అవుతుంది. దీని నెక్స్ట్ నెంబర్. దిస్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్. దిస్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీని నెంబర్ ఎంత ఉంది? 31 square. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 32 square. 32 square is the 4 digits smallest number whose value is equal to 1024. So the biggest 4 digits perfect square is 9801. This is nothing but 99 square. 99 square. I am writing some more numbers. So 5 digits number విషయానికి వచ్చేసరికి 5 digits. So the smallest 5 digits number is మీకు తెలుసు. 32 square. This is the 99 square. Next 99 తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ? 100 square. 100 square అంటే 10,000. 10,000. 100 square is the దీని నెక్స్ట్ నెంబర్. దీని నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి స్మాలెస్ట్ అవుతుంది 5 digits లో. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ నెంబర్ ఈజ్ 316 whole square అండి. 316 whole square. I'm writing directly. 316 whole square is equal to 99,856. తర్వాత 316 తర్వాత 317 whole square అంటే మళ్ళీ ఇది క్రాస్ అయిపోతుంది. 10,000 క్రాస్ అయిపోతుంది. 99,856. అదే 317 whole square చేస్తే మళ్ళీ 10,000 క్రాస్ అయిపోతుంది. సో లైక్ దిస్ ఐమ్ రైట్. ఓకే, వన్ మోర్ 6 digits అన్నాం అనుకోండి. 6 digits వచ్చేసరికి 100489. నెక్స్ట్ నెంబర్ 316 తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 31 square. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి. ఇది తెలిస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది 31 square. సో ఇది మాత్రం మనము 999 ఐ మీన్ 999 square. 999 square అంటే 999 square whose value is equal to 998,001. So these are the perfect squares and smallest and biggest okay digits. For 1 digit ఇక్కడ 1 digit లో 1 తీసుకున్నాము, అదే 9 వస్తుంది. అదే 2 digits కి వచ్చేసరికి ఇమీడియట్లీ ఈ నెంబర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ అవుతుంది 4 square. ఇలా 3 square ఉంది, నెక్స్ట్ 4 square. ఇక్కడ 9 square is next 10 square. So this is the information about that smallest and biggest perfect squares. 1 digit, 2 digits and 3 is like that. Okay. Now what are the properties of these perfect squares? Squares యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి యొక్క యూజెస్ ఏంటి అనే విషయానికి వద్దాం. మనము 2 పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ ను m digits and n digits ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఏంటిదో చూద్దాం. సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. Right. Now first one by one. The product of m digits. ఇది కూడా ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ అడిగాను. The product of applications. The product of m digit and n digit. The product of m digit and n digits numbers contain m plus n or m plus n minus 1 digits. చూడండి, ఒక m digits నెంబర్ ని ఒక n digits నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్ లో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. సో హియర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 digits నెంబర్. సో 2 digits నెంబర్ ఇంటూ సమ్ 3 digits నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తుంది. 2 digits నెంబర్ 3 digits నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ 1000. సో హియర్ 2 digits 3 digits is equal to ఎన్ని digits నెంబర్ అనేది 4. This is 4 digits number. 4 digits number. Therefore, according to this formula, the product of m digits and n digits numbers containing m plus n or m plus n minus 1 digits. You see, 2 plus 3 minus 1, 4 digits number. 2 plus 3 minus 1, 4 digits number. Right? So suppose I'm taking 2 digits.
Another example, very familiar example. This is 2. Next, this is 12. 1 digit number and 2 digits number. 1 digit number and 2 digits number. Then 24. What we get same? This is 1 digit. This is 2 digits. This is 24. 24 is a 2 digit number. That means m plus n minus 1. M plus n minus 1. 1 plus 2 minus 1. This is nothing but 2. This. Give me example for m plus n. Mn terms. Yes. You see. So 4, 5, 7 into 8. It is 1 digit. It is 1 digit. Therefore, 56. 2 digits number. This is possible. Therefore, m digits and n digits, their product is must be either m plus n or m plus n minus 1 digits. Right? Next property is, if a number contains n digits, if a number contains oka number lo n digits unnai. If a number contains n digits, then it's the square contains cheppagalavarani. Product cheppam manamu. If a number contains n digits, then it's the square contains. Please respond. It's square contains. 3 తీసుకున్నాను. 3 లో 1 digits ఉంది. 3 square 9, only 1 digit ఏ ఉంది. 12 తీసుకున్నాను. Square 12 square. 12 square ఇది 2 digits. 12 square is 144. 3 digits. 1 digit తీసుకున్నట్టయితే 1 square వచ్చింది. ఇంకోటి 1 digits అది 9 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 9 square 81. ఎస్. మరి ఎలా చూస్తారు దీన్ని? ఎస్ రిప్లై. చూద్దాం ఎంతమంది రిప్లై ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. రాంగ్ అండి. యు ఆర్ రాంగ్. సుమలత గారు కొంచెం థింక్ చేయండి. మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూడండి. If a number containing n digits, then its square contains. It's the square contains. ఇప్పుడు n తీసుకున్నా 9 తీసుకున్నానండి. n is equal to 9 తీసుకున్నాను. n square 9 square 9 square is equal to ఎంత ఉంది? 81. ఎన్ని digits ఉన్నాయండి? 2 digits ఉన్నాయి. Square contains 2 digits. 2n. 2 into 1 digit is equal to 2 digits ఉన్నాయి. If you take n is equal to 1 digit, n square contains 2 digits. అంటే 2n. or ఇంకోటి కూడా వస్తుంది చెప్పండి ఎవరైనా. 2n minus 1, sir. 2n minus 2n minus 1 or 2n minus 2 now? 2n minus 1, sir. 2n minus 1. If a number contains n digits, then their square contains 2n or 2n minus 1 digits. 2n or 2n minus 1 digits. For example, ఇంత ముందు తీసుకున్న 81 తీసుకున్నాను అనుకో. 2 into 1 అంటే 2 వచ్చేస్తుంది. సో లేదు అంటే 2n minus 1 digits వస్తున్నాయి. అది ఎప్పుడంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. n is equal to 12 తీసుకున్నాం అనుకోండి. n is equal to 12 తీసుకున్నాం. n square ఎంత అవుతుంది? 144. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? 3 digits ఉన్నాయి. This containing 3 digits. Therefore 2 into 2n minus 1 తీసుకుంటా. 2n minus 1. 2 into n contains 2 digits. 2 into 2 minus 1. Therefore 4 minus 1. This is 3. 3 digits. ఇక్కడ వచ్చినాయి 3 digits కదా. If a number contains n digits, then the square contains either 2n or 2n minus 1 digits. Right? Next. So one more property and most important property is, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, స్క్వేర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? స్క్వేర్ రూట్ కావాలి. ఒకవేళ ఒక డిజిట్ తీసుకున్నాను, సింగిల్ డిజిట్స్ నెంబర్ తీసుకున్నాను, స్క్వేర్ రూట్ ఏమొస్తుంది? సింగిల్ వస్తుంది. 3 digits నెంబర్ తీసుకున్నాను, స్క్వేర్ రూట్ ఏమొస్తుంది? 144. 12 వచ్చింది. సో 4 digits 10,000 తీసుకున్నాను. 5 digits నెంబర్ తీసుకున్నాను, 10,000 తీసుకున్నాను. వాట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10,000? 100. మరి ఎలా చూడొచ్చు వీటిని? If a number contains n digits, if a number contains n digits, then its square root contains here n by 2.
its square root contains n by 2 digits. ఒకసారి వస్తుంది n by 2 digits. ఎప్పుడండి ఇది? If n is even. If n is even, it contains n by 2 digits. For example, n is even number. For example, 12 తీసుకున్నాను. n is n digits. n digits means n is even. Then n by 2 digits if n is even number. Then ఇంకోటి ఏమొస్తుందంటే n plus 1 by 2. n plus 1 by 2 digits if n is odd. Yeah, give me example. A number contains n digits. A number contains n digits. Then its square root contains n by 2 digits. n by 2 digits if n is even. If n even number, even అయినప్పుడు అంటే డిజిట్స్ ఈవెన్ అయినప్పుడు n అంటే అది డిజిట్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు, ఒకవేళ డిజిట్స్ ఆడ్ నెంబర్ అయినప్పుడు n plus 1 by 2. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సింగిల్ డిజిట్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ n is equal to 9 తీసుకున్నానండి. వాట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9? 3. ఎన్ని నెంబర్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ? ఏది వాడుకోవాలి? ఇది వాడాలా, ఇది వాడాలా? n is odd. n is odd. n అనేది ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి n is equal to odd number కాబట్టి ఏం రాయి చెప్పండి? ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి? కెన్ యు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ వన్? రెస్పాండ్. స్క్వేర్ రూట్ కంటే n plus 1 by 2. 9 is 1 digit. 1 plus 9 1 is by 1 digit. n is equal, మీరు నెంబర్ చూడవకండి. 9 is 1 digit number. 9 is 1 digit number. So 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2. 2 by 2. This is equal to 1. Which is equal to 1. The square root of 9. The square root of 9 is also 1 digit number. The square root of 9 is also 1 digit number. తర్వాత 2 digit number తీసుకున్నాం. ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చినట్టు చూద్దాం. ఈవెన్ నెంబర్ రావాలంటే n is equal to n digits. 2 digit నెంబర్ తీసుకోండి ఒకటి. స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతుంది? n is equal to 2 digits నెంబర్. రూట్ 16 తీసుకుందాం. 16 n is 16 తీసుకుందాం. వాట్ ఇస్ రూట్ 16? 4. ఎన్ని డిజిట్స్ వచ్చినాయండి? 2 digits నెంబర్ తీసుకుంటే whose square root is only single digit. Whose square root is single digits. So 2 digits even or 2 digits? Even. Therefore answer ఏం రావాలి మనకు? Even 2 digits by 2 which is equal to 1 single digit. 4 is 2 single digits by 2 it is equal to 1 digit number. Okay, so మీరు ఇక్కడ జా చూడాలండి. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. If n digits number కనుక తీసుకున్నట్లయితే, if you take n digits number, a number containing n digits, then the square root containing n by 2 digits if n even అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ n అనే నెంబర్ చూడవకండి, డిజిట్స్ చూడండి. Okay, if n is even, n plus 1 by 2 if n is odd. This is the important idea for calculating the square roots. Okay, so ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే ఇక్కడ మనం n equal to 9 రాయొద్దు కదా సార్? n equal to 9 రాయొద్దు, 1 digits అని రాయాలి. 1 digit రాయాలి. 1 అని రాయాలి. డిజిట్స్ n రిప్రజెంట్ యాజ్ a digit. ఓకే ఓకేనా? ఇప్పుడు 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి. n is equal to 4 అంటే ఎన్ని డిజిట్స్? ఇది మనకు రూట్ 4 రాయాలి. రూట్ 4 గురించి రాయాలి. రూట్ 4 అంటే n అనేది 1 digit నెంబర్. n is equal to 1 digit అనేది ఆడ్ నెంబర్ కదా. ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2, 2 by 2. This is equal to 1 digit. 1 digit. ఓకే, మీరు ఇంకొక నెంబర్ చెప్పండి నాకు ఏదన్నా ఒకటి. ఒక 3 digits నెంబర్ తీసుకుందాం. 100. n is equal to 100 తీసుకున్నా. 3 digits నెంబర్. ఇది ఆడా ఈవెనా? 3 digits అంటున్నాం. ఈ నెంబర్ చూడవకండి, డిజిట్. 3 is odd number. What is the square root of this 3? Square root of 100. 10. Square root of 100 is equal to ఎంత? 10. According to our formula, odd number ఉన్నప్పుడు ఏం రాయమన్నాడు? n plus 1 by 2. What is my n? 3. 3 plus 1 by 2. Very good. 3 plus 1 by 2. This is equal to 4 by 2. 2 digits. Answer is 2 digits. Yes. Okay. Now one more point. Right.
సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తా చూడండి. ఇఫ్ ఎ నెంబర్ కంటైన్స్ 6 digits, ఇది చెప్పండి, ట్రై చేయండి. మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాయి. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు పీజీటీలో. ఇఫ్ ఏ నెంబర్ contains 6 digits, ఒక నెంబర్ లో 6 digits ఉన్నాయండి, దెన్ its square root has, answer please. A number containing 6 digits, then its square root has dash digits. Answer. A number containing 6 digits, then its square root contains how many digits? ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయండి? 6 అన్నాడు. n is equal to 6 digits. 6 digits ఈవెన్ ఆడా? ఈవెన్. స్క్వేర్ రూట్ కంటైన్స్ 3 digits sir. ఎన్ని ఏం రాయాలండి? ఆన్సర్ ఏం రాయాలండి? n ప్లస్ n/2 నా? n/2 digits. n/2 digits. n/2 అంటే ఎన్ని digits అంటే 6/2. సో ఆన్సర్ ఎన్ని? 3 digits. The square root of 6 digits is equal to, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే the square root of 6 digits is equal to how many digits? 3 digits. The square root of 6 digits is equal to 3 digits. Am I correct or not? Are you agree this? Yes. What is the square root of 7 digits? Square root of a 7 digits number. 4 sir. 4 digits. 4 digits. Odd number కాబట్టి n plus 1/2, 4 digits. Square root of a 7 digits number is equal to 4 digits number. Right. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నానండి. ఇదే ప్రాబ్లం తీసుకుందాము. Number 2. A number containing 6 digits, its square containing. A number contains, same question, 6 digits. Then it's a square. Square root కాదండి, square 12 or contains 11. 11 dash digits. 12 or 11. ఎన్నమ్మా? 12 or 11. వెరీ గుడ్. ఏ ఫార్ములా వాడారు? 2nr 2n minus 1. 2nr 2n minus 1. 2nr 2n minus 1. సో n is equal to 6 కాబట్టి ఇక్కడ 6 digits అన్నాము. Therefore 12 or 11 digits. 12 or 11 digits. Right. సో నెక్స్ట్, ఈ మధ్య కాలంలో డిజిటల్ నెంబర్స్ అని అంటాం. డిజిటల్ సమ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ కాంటెంట్ ఈజ్ డిజిటల్ సమ్. డిజిటల్ సమ్ అంటారు దీన్ని. డిజిటల్ రూట్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఇది మనకు లక్కీ నెంబర్. కేసీఆర్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ప్రముఖులందరూ లక్కీ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇది డిజిటల్ సమ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డిజిటల్ సమ్? మనం ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు. సో నా పుట్టినరోజు అనుకుంటాడు, 1, 12, 3, 19, 78, 79 అనుకుంటాడు. వీటి మొత్తం సమ్ చేసి ఒక సింగిల్ డిజిట్ వరకు తీసుకొస్తాడు. లేదు 1979 ఉంది. 1979 డిజిటల్ సమ్ లో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ 97? యాడింగ్ ఆల్ ద నెంబర్స్. సో 10 plus 17 plus this is 26. మళ్ళీ అగైన్ 2 plus 6, 8. This single number is called as a digital number. The single number is called as a digital number. For example, 1, 2, 3, 4. What is the digital number of 1, 2, 3, 4? You can write like this: 1 plus 2 plus 3 plus 4. Sum of the all individual numbers. This is equal to 3 plus 3, 6 plus 4, 10.
Again we can write 1 plus 0. This is equal to 1. So 1, 2, 3, 4 digital sum is 1. 1, 2, 3, 4 digital sum is 1. The meaning of this is equal to the sum of the digits of a number added repeatedly. Sum of the digits of a given number added repeatedly up to ఎప్పటి వరకు చేయాలండి? Up to obtaining single number. Up to obtaining single digits. Up to obtaining single digit. That digit is called as a digital sum of the given number. Okay. So note down this point. Definition is digital sum means the sum of a digit, sum of the digits of a given number sum of the digits of a given number added repeatedly up to obtaining a single digits. Up to obtaining a single digit. Up to obtaining a single digit is called digital number. Digital number or digital sum antaru. Digital sum is called as a digital sum antarandi. Okay, is clear? Now I am giving some problems on digital sum. Examinations ela adagadaniki askaram undu chustamu. The sum which is added repeatedly, the sum of the given number, the sum of the digits of a given number added repeatedly up to obtaining a single digit is called as a digital sum, right? Now ready undalandi, meeku konni examples ista unnanu. First one 2 3 4 7 తీసుకుందాం. What is the digital sum of this one? 2 plus 3 plus 4 plus 7. 2 plus 3 plus 4 plus 7. This is equal to single number. అన్ని యాడ్ చేసుకుంటా పోతున్నాను. ఇప్పుడు 5 plus 4 9, 9 plus 7 16. మళ్ళీ దీన్ని ఏమని రాయాలంటే this is 1 plus 6. 1 plus 6 7. This is a single digit number. This number is called single digit. This is called as a digital sum. ఈ నెంబర్ నమ్మంటామంటే డిజిటల్ సమ్ అంటే. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదో బిగ్గర్ నెంబర్ ఏదో నెంబర్ ఇస్తాడు 3 6 7 8 9 1 3. వాట్ ఈస్ ద డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్? Please respond all. What is the digital sum of this number? 1 sir. 1 sir. 1. Very good. 1, right. 6 sir. So 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 1 plus 3. This is equal to 9 plus 7 16. 16 plus 8 24. This is 33. 34 plus 3. ఎంత అంటే 37. 37. This is 3 plus 7. This is 10. equal to 10. Again, I want to write 1 plus 0 is equal to 1. Yes, very good. Answer is 1. Digital sum is 1. అయితే దీనికి ఇంకో షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఆర్ షార్ట్ ట్రిక్. షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే సమ్ 9 వస్తుందో దాన్ని కట్ చేసేసేయండి. మొత్తం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకా ఫాస్ట్ గా. ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు 3 6 7 8 9 1 3 అన్నాడు. ఓకే, 3 plus 6 ఎంత అండి? 9. ఇది కట్ చేయండి. 9 వచ్చే సమ్ తీసేయండి. మనకి ఇక్కడ 9 ఉంది, కట్ చేయండి. 8 plus 1 9 కట్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ చేయాల్సింది దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7 plus 3 కట్ కావట్లేదు కాబట్టి 7 plus 3 దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నారు. 10 అంటే మళ్ళీ ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 plus 0 ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. మీకు సమ్ 9 వచ్చే నెంబర్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటి కట్ చేయండి. 3 plus 6 9 కాబట్టి కట్ చేయండి.
ఆల్రెడీ 9 ఉంది, కట్ చేయండి. 8 + 1 9 కట్ చేయండి. సో ఇక మిగిలిన ఏంటి 7 + 3 ఉంది, 7 3 ఉంది, సమ్ 9 కావట్లేదు, మోర్ దెన్ 9 అవుతుంది కాబట్టి అట్లే ఉంచండి. 7 + 3 = 10, 10 means 1. సో దిస్ ద ఐడియా ఫర్ డిజిటల్ సమ్ క్యాల్కులేషన్. సార్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది కాన్సెప్ట్ అంటే మీకు ఒక బిగ్గర్ నెంబర్ ఇచ్చేసి రైట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇంతకు ముందు ఒకసారి SI ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు. రైట్ దట్ క్వశ్చన్. ద డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ ద అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే SI ఎగ్జామ్ లో డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి నోట్ చేయండి. నెంబర్ 43751 ప్లస్ 53433 ప్లస్ 25653 ప్లస్ 2567 ప్లస్ 342. ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి, డాష్ అని చెప్పేసి. మళ్ళీ కింద ఏమి ఇచ్చాడు, సమ్ ఇవ్వలేదు, ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏ ద డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆప్షన్ 107746. ఇట్లాంటప్పుడు మన షార్ట్ ట్రిక్ ఉపయోగపడడానికి ఆస్కారం ఉంది. 107846 సి ఇలా ఇచ్చాడు, 107646. రైట్, చూద్దాం. ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది, ట్రై. డిజిటల్ సమ్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డి 107546 ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి షార్ట్ ట్రిక్ అప్లై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఏంటిది, 9 ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి. 9 ఎక్కడ వస్తుందో చూసినట్లయితే మనకి ఈజీగా చూడండి. 4 + 5 9 కట్ చేయండి. 4 + 5 9 కట్ చేయండి. ఇక మిగిలిన వాటి చూడండి. 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 అంటే 1 + 1 2. మొత్తం చేయొద్దు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. 4 + 5 9, 9 కట్ చేసేసాను. 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 అంటే మళ్ళీ 1 + 1 2. రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి కట్ చేసుకోవచ్చు. 5 + 4 5 + 4 9, 3 + 3 + 3 కూడా 9, అన్ని కట్ చేయండి. 0. మీకు 12 వచ్చినా ఇక్కడ 9 వచ్చినా మళ్ళీ కట్ చేసుకో, సమ్ చేస్తాయి. ఎటువంటి డిజిటల్ సమ్ అంటే సమ్ చేయడమే కదా. ఇక్కడ చూడండి, నౌ 2 + 5 ఏమవుతుంది, 2 + 5 7. ఇక్కడ 9 వస్తుంది ఎక్కడన్నా రాట్లేగా. 6 + 3 ఉంది చూడండి, 6 3. ఓకే, 2 + 5 ఏమవుతుంది 7, 7 + 5 12, 1 + 2. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. దిస్ డిజిటల్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. నౌ దీని డిజిటల్ సమ్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. 2 7 9 అవుతుంది. 5 + 6 ఏమవుతుంది 11, 1 + 1 2 అవుతుంది. yes, with digital sum is 2. ఇక్కడండి 3 + 4 7, 7 + 2 9, మొత్తం కట్ అయిపోతుంది 0. 3 + 4 7, 7 + 2 9 అండి. 9 అయిందంటే 0 తీసుకోండి. 9 వచ్చిందంటే 0 తీసుకోండి. 9 ఇండికేట్స్ 0. 0 కింద కట్ చేసుకోండి. యా, టోటల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది. వాట్ ఆర్ డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్. the digital sum is equal to 2 + 0 + 3 + 2 + 0. This is equal to 7. Which option gives 7 digital sum? Reply. Options లో ఏది 7 digital sum ఇస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ. Digital sum 7 ఇచ్చేది ఆప్షన్ ఏనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. రైట్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఐడియాని మనం ఇక్కడ వాడుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సమ్ 7 9 వచ్చేది ఎక్కడ లేదు కాబట్టి 1 + 0 1 8 ప్లస్ 7 15 అంటే 15, 15 + 4 19, 19 + 5 సారీ 19 + 6 25. 25 అంటే ఏమొస్తుంది 25. సో 2 + 5 is equal to 7. 2 + 5 is equal to 7. ఆల్రెడీ సింగిల్ ఆప్షనే కాబట్టి మనం మిగతా వాడి జోలికి పోవద్దు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్.
సో దిస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేటింగ్. మొత్తం చూడండి, మనం మొత్తం సమ్ చేసి మళ్ళీ నెంబర్ని యాడ్ చేసి చేయొద్దు. ఇండివిజువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 9 ఎక్కడ వస్తుందో కట్ చేయండి, దాన్ని చేసేసి టోటల్ సమ్ రాయండి 7. దేర్ఫోర్ సో ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో వెరిఫై చేస్తే ఏదైతే వస్తుందో అది డిజిటల్ సమ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా షార్ట్ ట్రిక్ ప్రొపీజర్ లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్, ఇది కొంచెం ఇంకోటి స్లైడ్ షేర్ చేస్తానండి, ఒక నిమిషం. స్లైడ్ ఇంకో స్లైడ్ తీసుకుంటాను నేను. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ స్లైడ్. రైట్, now this is the information about the digital sum. Now I am writing the relation between digital sum and perfect squares. డిజిటల్ సమ్ కును పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రిలేషన్స్ ఏంటివి అనేవి మనం చూద్దాము. దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్. రైట్, ఏ డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్, నువ్వు ఏ నెంబర్ తీసుకోండి, వాట్ ఈస్ ద డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందండి మన ఆన్సర్? 7 వచ్చింది. ఇవి ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా డిజిటల్ సమ్ ఎక్కడ ఉంటది చెప్తారా ఎవరన్నా? డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? బిలో 10. 1 to 9. Am I right? 1 to 9. The digital sum of స్క్రీన్ రావట్లేదు సార్. స్క్రీన్ రావట్లేదా? ఒక్క నిమిషం షేర్ చేస్తాను. Yeah, the digital sum of any number, the digital sum of any number is from 1 to ఎక్కడి వరకు? 9. ఇంకా బిగ్గర్ నెంబర్ ఏది ఉండాలి? 11 వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ 1 + 1 వేస్తాం మనం. సో ద డిజిటల్ సమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. రైట్, ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎండ్ విత్. చూడండి, మీరు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ చూసారు కదా, ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఎండ్ విత్ ఏ నెంబర్ తో ఎండ్ అని చెప్పగలండి? ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 4 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 16. చూడండి, మీరు అన్ని చూసి చూడండి ఒకసారి. ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఎండ్ విత్ మీకు కావాలంటే 4, ఎస్ 4 తర్వాత ఏంటిది? 9 1. ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎండ్ విత్ 1 4 1 స్క్వేర్. ఇది 2 స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇది 1 స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇది 3 స్క్వేర్ అవుతుంది. 4 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 16. ఏ నెంబర్ తో ఎండ్ అవుతుందండి? 6 తో ఎండ్ అయింది. ఇది 5 స్క్వేర్ తీసుకుంటే 25 తో ఎండ్ అయింది. సో 6 స్క్వేర్ తీసుకుంటే 6 తో ఎండ్ 36. నౌ యు సే వాట్ ఈస్ ద ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎండ్ విత్ 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 10 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. 100 ఎండ్ విత్ 0. ఎండ్ విత్ 0. 11 స్క్వేర్ 121 తీసుకున్నాం. 11 స్క్వేర్ 121 ఎండ్ విత్ 1. 12 స్క్వేర్ 144 ఎండ్ విత్ 4. ఎండ్ విత్ 4. యా, అలా చూడండి. మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎండ్ విత్ డాష్ నెంబర్స్ ఏంటంటే వస్తున్నాయి నాకు? 10 స్క్వేర్ లో ఎండ్ విత్ 0. 11 స్క్వేర్ లో ఎండ్ విత్ 1. ఇంకా 2 3 8 ఉండవు సార్. ఎస్, ఏమేమి లేవమ్మా? ఎస్, ఏమేమి లేవు? 9 చూడండి, 9 ఉంది, 4 ఉంది, 1 ఉంది, 0 1 4. ఇంకేముంటది? 6 9 5 ఉండదా? 5 ఉంటుంది, 5 6 ఉంటుంది. ఉంటుంది, 9 ఉంటుంది, 9 0. ఆల్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎండ్ విత్ 0 1 4 5 6 9. నాట్ ఎండ్ విత్, మీరు ఎవరో చెప్పారు ఇంత ముందు ఒక అమ్మాయి, 2 8 7 ఉండవు సార్. 2 ఉండదు, 8 3 ఉండదు, ఇంకోటి ఏముండదు? 7 8 7 3 కూడా 3 కూడా అండి. రైట్, 3 ఆల్సో 3 కూడా 2 3 8 7 తో మాత్రం ఉండవండి. ఓన్లీ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ఎండ్ విత్ 0 1 4 5 6 9. అయితే ఇది ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలంటే వర్డ్స్ ని మీకు కింద ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు గెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. మామూలు నెంబర్ ఇవ్వడు, ఇట్లా ఇస్తే గుర్తుపడతారు. 100 25 36 ఇవ్వడు, చాలా బిగ్గర్ నెంబర్ ఇస్తాడు, ఇచ్చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాడు. ఓకే, మీకు చెప్తా, అట్లాంటి ప్రాబ్లం కూడా చెప్తాను. సో రైట్, నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేసి, ఇఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఎండ్స్ విత్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎనీ నెంబర్ ఎండ్స్ విత్ 2 3 8 7.
2387, right? అది ఏం కాదమ్మా, cannot be any number ends with 2387 cannot be a Perfect Perfect square. yes perfect square, cannot be a perfect square. Any number end with these cannot be a perfect square. The digital sum of the numbers, the digital, అందుకోసం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ చెప్పడం కోసం, the digital sum of the numbers, the digital sum of the numbers, the digital sum of the numbers 2 3, the digital sum of any number, the digital sum of not only particular any number, digital sum of the digital sum of any number. ఒక్క నిమిషం ఉంది, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి మిస్ అయింది. The digital sum of any perfect square, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. The digital sum of any perfect square, the digital sum of any perfect square, the digital sum of any perfect square is the most important point. The digital sum of any perfect square is the digital sum of any perfect square. అంటే ఒక నెంబర్ ని సమ్ చేస్తే the digital sum of any perfect square is 1 కానీ 4 కానీ 9 కానీ 7, 1497 వస్తే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు ఒక నెంబర్ తీసుకోండి, దాని డిజిటల్ సమ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి, అవి కనుక 1497 కనుక వస్తే దట్ నెంబర్ మస్ట్ బి ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. The digital sum of any number, any perfect square is always either 1 or 4 or 9 or 7. For example, ఒకసారి ఇలా ఇచ్చాడు, the number is perfect, which of the number is a perfect square, ఇప్పుడు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ for example 40062 is dash, is dash ఇచ్చేసి perfect square, perfect number, perfect square, perfect square. Okay, so B ఏమంటాం, odd number, ఇలా not a perfect square, not a perfect square. Yes, చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఇచ్చేసి ఈ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదు అడుగుతున్నాం. యాక్చువల్ మెయిన్ క్వశ్చన్, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. నౌ యూ కెన్ రైట్ డిజిటల్ సమ్. వాట్ ఇస్ ద డిజిటల్ సమ్? Digital sum of this number is equal to 4 plus 6 plus 2. This is equal to 12. 12 అంటే ఏంటి? 1 plus 2 is nothing but 3. మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, the digital sum of the given number is either 1 or 4 or 9 or 7 is a perfect square అవుతుంది. కానీ మనకు వచ్చింది ఏంటిది? 3 వచ్చింది. కాబట్టి is it perfect square or not? Is it perfect square? No, it's not a perfect square. It's not a perfect square. For example, మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. Is it 289? 196. 196 is a perfect square. 1 plus 9 plus 6 మనకి తెలియదు అనుకుందాం. 1 plus 9 plus 6, this is 16. 16 means 1 plus 6, this is equal to 7. 7 వచ్చిందంటే పర్ఫెక్టా? డిజిటల్ సమ్ 7 వచ్చిందంటే, డిజిటల్ సమ్ 7 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ a perfect square. Already we know that 196 is equal to 14 square. It is a perfect square. Is a perfect square. మీకు ఆల్రెడీ ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోండి, 625 తీసుకుందాం. According to our rule, 625 is equal to 25 square is a perfect square. According to digital చెప్పండి, according to digital rule, who the digital sum, ఒకవేళ డిజిటల్ సమ్ కనుక 14 ఇలా 147, ఇంకోటి ఏంటండి 1497 గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం అంటే చెప్పానండి. 79 కానీ మన గుర్తు 1479, 147 ఈ రెండు డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్
digital sum 6 plus 2 plus 5. This is equal to 8 plus 5, 13. 13 అంటే ఏమొస్తుంది 1 plus 3, 4. 4 వచ్చింది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ ఐదర్ 1497. దీన్ని మనము 1497 అని రాస్తుంటారు. 1497 ఇంపార్టెన్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉందండి? 1497. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, రైట్? క్లియర్? ఇంకొక పాయింట్ ఇస్తున్నాను. all the perfect squares in the form, all the perfect squares in the form, all the perfect squares in the form of 4m or 4m plus 1, 4m or 4m plus 1, all the perfect squares in the form of 4m or 4m plus 1. Is it correct or not? Give me an example. One perfect square ఇవ్వండి నాకు ఒకటి. 16 తీసుకున్నాం. 16 is equal to 4 square. All the perfect squares are always in the form of 4m or 4m plus 1. You see 4m అన్న చూద్దాం. 4 into m is equal to 4 తీసుకోండి. 4 4 is 16. 4 4 is 16. 4m ఫామ్ లో ఉంది. 4m ఫామ్ లో ఉంది. సో సపోజ్ యూ వాంట్ టు టేక్ say 196 తీసుకుందాం. అంటే 14 స్క్వేర్. 196 అంటే 14 స్క్వేర్. చెప్పండి, ఇది ఇదే ఫామ్ లో ఉందండి. ఇది ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుందండి? ఇది 4m plus 1 4m. వాట్ ఈస్ మై m? 196 రావాలంటే ఏం తీసుకోవాలి? 196 divided by 4, 4 4 is 16, 19 is 4 into 14, 39, 49. 4 into 49. It's nothing but in the form of 4m. 4m plus 1 వచ్చే చెప్పండి ఒకసారి. 25 తీసుకుంటాం. 25 is equal to 5 square. 25 is equal to 5 square. Okay, 4m plus 1 ఇది 4m. 4m. What is my m? What is my m? 5, sir. No. 5, sir. 5 తీసుకుంటా. 4 6 are 5 is 4m plus 25 రావాలి కదమ్మా. 25 రావాలి నెంబర్. 4m plus 1. 4m plus 1 is equal to 25 రావాలి. 25 రావాలి. 6. 4 into 6 plus 1. 4 into 6. 4 6 are 4 into 6 plus 1. So every perfect square either in the form of 4m or 4m plus 1. Are catch my point? You take any number. మీరు ఒక నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి. 36 తీసుకో. 49 తీసుకుందాం. 49. 7 square is equal to 49. ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందంటే 4m అని ఉండాలి or 4m plus 1. 4m or 4m plus 1. రైట్? సపోజ్ ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుందంటే 4 into m ఏం తీసుకుందాం? 4. I think it is the form of 4m plus 1. 4 into ఎంత అండి? 16 64 అవుతుంది. 12, sir. 12, sir. మనకు 49 రావాలండి. 49 రావాలి అంటే 48 plus 1 వస్తుంది. 12 4s are 48. 12 4s are 48 plus 1. అంటే it is the form of 4m plus 1. It is the form of 4m plus 1. So every perfect square in the form of 4m or 4m plus 1 form లో ఉంటుంది. Okay. Now the time is 21. Right. So ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉందండి. All the perfect squares in the form of 3m plus form లో కూడా ఉండొచ్చా? ఇది కూడా చూడండి. ఇంకోటి ఇట్లా కూడా రాసుకో. 3m plus 1. Is it correct or not? 9 ఉంది అనుకోండి. 9 ఎట్లా రాయొచ్చమ్మా? 9 ని ఈ ఫార్ములా ఇది యూజ్ అవుతుందా? 9 ఏం రాయొచ్చు? 9 ని 4m plus 1 లో రాయొచ్చా?
ఎవరైనా రెస్పాన్స్ చేయాలండి. m is equal to 3, m is equal to 3 తీసుకున్నామా 2 తీసుకున్నామా? m is equal to 2 తీసుకుంటే చూడండి 4 into 2 plus 1 9 అయిపోతుంది. అదే 3m ప్రొసీజర్ తీసుకుంటే రాసుకోవచ్చు 3m plus 1, రైట్. therefore this is equal to 3m అంటే 3 into 3. సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ 36 తీసుకో, 36 కాకుండా 49 తీసుకోండి. సేమ్ 49 కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా? 49 ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా? 3m or 3m plus 1. కెన్ యూ సే రెస్పాండింగ్? 3 times of ఎంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది? 16. 3 into 16 plus 1. Yes. 48 plus 1. So that every perfect square 3m plus 1 or 4m plus 1. Evenly. So every perfect square can be expressed as 3m plus 1 or 4m plus 1. These are the way to expressing the perfect squares. ఇవన్నీ ఎట్లా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే these all results proved by Euclidean division algorithm. These results proved by division algorithm. Euclidean. These results proved by Euclidean division algorithm. యూక్లిడియన్ నేను చెప్తాను మనకు ఆల్గరిథం డివిజన్ ఆల్గరిథం తెలుసు. ఏదైనా నెంబర్ ఏ నెంబర్ ని b తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కోషంట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రిమైండర్. therefore a is equal to bq plus r. a is equal to bq plus r. either remainder r is equal to 0, either remainder r is equal to 0 or ఇంకేం వచ్చండి 0 less than r less than b. either r is equal to 0, remainder is 0 or 0 less than r less than b is known as the division algorithm theorem. So next class I can say that what is the Euclidean algorithm, what is the important properties of perfect numbers, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి. For example, a perfect number is divided by a perfect square is divided by 3. what is the remainder? ఏం రావచ్చు? ఎనీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 16 ఉంది, 16 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 3 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 1 sir. 1 or 0 or 1. Only. So every perfect square leaves the remainder is every perfect square divided by 3, the remainder is either 0 or 1. Either 0 or 1. If a perfect square is divided by 3, leaves the remainder is అని అడుగుతాడు. జస్ట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ వెరిఫై చేసుకుంటే 3 divided by 3 అని అనుకోండి. మీరు తీసుకోండి 16, yes 9, ఇలాంటి 9 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 9 తీసుకున్నా కూడా ఏమైతే 3 3s are 9, రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 0. ఇక్కడైతేనేమో 1 వచ్చింది. therefore any perfect number is divided by 3, remainder is always either 0 or 1. ఇది. సో I will continue in the next class. ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇంకా ఉన్నాయండి దీంట్లోనే. ఇంకా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి, కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ మనకి ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది, పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ మీద కూడా వస్తుంది. వీటిని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ సెషన్? Yeah, if you have any doubts, please feel free to ask your doubts. Just for number system, నేను మనకు అందరికి తెలిసిన విషయాలని మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ మీకు తెలవాల్సింది డిజిటల్ సమ్ గురించి తెలవడం తెలుసు. డిజిటల్ సమ్ ని నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకుంటా పోతూ ఒక సింగిల్ నెంబర్ వచ్చేంత వరకు, సింగిల్ డిజిట్ వచ్చే నెంబర్ వరకు చేసుకుంటా పోవాలి. ఇక్కడ మీకు షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే 9 వచ్చిందని కట్ చేయండి. యా, ఇంకా ఎవరికైనా సార్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ లో ఏని రాడికల్ సార్? రాడికల్ అంటే ఏమంటారు కదా సార్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ లోనో ఏని రాడికల్ రూట్ ని రాడికల్ అని అంటారు కదా సార్? ఐడియా లేదమ్మా. అది మరి దాన్ని అనొచ్చు. రాడికల్ పవర్స్ అంటే పైన ఉన్న దాన్ని రాడికల్స్ అంటారు. e to the power of 1/2 ఉంది అనుకోండి, వీటిని రాడికల్స్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు అన్న నాకు ఐడియా లేదు. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో పవర్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ రాడికల్స్ అన్నమాట. రాడికల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఉండకూడదని పవర్స్ అనకుండా రాడికల్స్ అంటారు. పవర్స్ ని రాడికల్ అనే వాడు ఉపయోగిస్తా ఉంటారు. ఓకే, గుడ్. మరి దీన్ని ఏమంటారు అని ప్రత్యేకంగా తెలియదు. రవి, నీకు తెలుసా ఏమన్నా దీన్ని? రాడికంట్ అంటారా? ఓకే, రాడికంట్. ఇది రాడికల్స్. ఓకే, గుడ్. ఇంకా మేడం ఓకేనా? Take 5 minutes break. The next session is a probability.
ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ స్టార్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 7:35. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్. Sum of any perfect square is digit 1497 అన్నారు కదా సార్. అవును, 144 కి మాకు sum of the digits వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. 144 తీసుకున్నాం. 144 అంటే 12 స్క్వేర్ కదా. 12 స్క్వేర్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంటే 144 ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ 1 + 4 + 4 దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9. మీకు చెప్పింది కూడా అదే కదా. సమ్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఈస్ 1, 4, 7, 9 అన్నా. ఓకే సార్. సమ్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆల్వేస్ ఐదర్ 1 కానీ 4 కానీ 7 కానీ 9 వస్తుంది. ఇవి ఓకే, అదే ఇప్పుడు 9 వచ్చింది కదండి, కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. అంటే దాన్ని గెట్ చేయడానికి మనం ఈ కాన్సెప్ట్ వాడొచ్చు. 1, 4, 7, 9 కనుక సమ్ వచ్చిందంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఇది రాలేదనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని వాడినప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ వాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, రైట్. ఎనీ మోర్, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా?